that may appear in your theory question. We discussed them initially, like concept of reduced eye or schematic eye, visual angle, you expect this question in the coming examination, reduced eye. From school days, you all know the media through which light enters into the eye and focus at the retina, and light rays coming beyond 6 meters or 20 feet is taken as parallel. And in this discussion, if you consider that all the refractive power is at the anterior surface of the cornea, it becomes more easy to understand with little error. Normally, refraction occurs at the anterior surface of the cornea and in the lens system. And if you consider that all the refractive power is concentrated at the anterior surface of the cornea, there is not much error and it is easy to understand what is going on in the process of refraction. Schematic eye there is all the refractive power is at the anterior surface of the cornea, and the nodal point of the eye, optical center of the eye, fovea centralis or macula, if you say. Suppose it is the nodal point of the eye. Nodal point of the eye. It is 5 millimeter from the anterior surface of the cornea. In normal eye, it is 15 millimeter. 15 millimeter. And nodal point is the optical center of the lens, and from your knowledge of physics, you know what is the optical center. Optical center is the point in which the incoming ray and the outgoing ray becomes parallel in a lens system. To have some concept of higher secondary course. Higher secondary course. And it is the optical axis joining the centers of these spheres. You get the optical axis and is the higher secondary course. And there is a point when a ray traverses through this point, the outgoing ray becomes parallel to that of the
incoming ray, and it is called the optical center. Optical center with a different color. And it is the optical center, and there is some lateral displacement in this case. But if the lens is narrow, you can consider that this pathway are really in the same straight line. And in case of lens, human lens, we are concerned with physiology. Physics is a much tough subject. So majority of the students avoid this subject in honors course also. Physiology or medical sciences are easy, and for the purpose of serving ailing humans. And so if you consider it is a field lens, then it will be this line and this line will be in the same straight line, and it is called the nodal point, and it is the nodal point of the eye. Nodal point of the eye, and through which a ray that enters through the nodal point has no deviation, goes straight. And if you consider the case of an object that is at a considerable distance or so, small object if you consider, and the ray that goes through this nodal point and they form the image in this. Go to the nodal point, there is no, the figure is not accurate, but the concept is correct. That is, light ray that happens to go through the nodal point has no deviation. And good pictures you will find in every textbook, reliable textbook. So in that case, if you consider this another ray coming from this, it is coming and focus, but the ray refraction in that sense, go through and through. It is the optical center of the eye. Optical center of the eye. And its location you will find in the physics text. That is, it is the ratio between the two curvatures. We are not going into that. There is another subject, much more interesting but difficult, and it is an easy subject. And this angle produced at this point, and this angle is produced, is called the visual angle. Visual angle. Visual angle. Visual angle. Yeah, it is a visual angle. And its height can be calculated, because calculated. Suppose it is the N and it is A and B, and it is then, if you consider it is the B, and if you know the distance from the eye and the height of the subject, you can find the image that is produced. Here.
It is the concept of reduced or schematic eye and visual angle. And in this way, you can have this concept. This is the optical center of the lens system. Visual angle. Errors of refraction, it may appear in your common errors of refraction. And in that case, in physiology text, there is only a few sentences they have used, and that much is required. And when you learn in the higher courses or the next year, then you have to learn in detail of them. There is the hyperopia, hypermetropia, myopia, and astigmatism. These are all easy things, and they can be given in the next examination. There is by means of the figure you demonstrate them. The visual angle. Concept of reduced eye and schematic eye and the visual angle. Hyperopia or hypermetropia, emmetropia and myopia. You will see in clinical text, they explained in this. In normal individual, emmetropic eye, and in that case, the rays are coming, parallel rays coming from distance, and they are at the retina. Normal emmetropic eye. Yeah, emmetropic eye. Without accommodation. That is light coming from a distance more than 6 meters. These rays are considered as parallel, and they can be focused at the emmetropic eye. But in this case, whenever there is hypermetropia, there is the length is shorter, and so there is image is formed in this position. Without accommodation, it is not possible for focusing this. So the individual has to utilize his accommodative power, even seeing any object from the distance continuously, and it is tiring. It is a skeletal muscle. Excuse me, it is smooth muscle, but the muscle is continuously active, and it is tiring. It is possible to have headaches and blurring of vision after some time. So you can correct this. You can correct this in that individual by means of a convex lens, to aid the refractive power, so that it can be focused in that condition. It is the hyperopia or hypermetropia, and there is continuous need for using
the accommodation reaction, and there may be development of the squint or strabismus. Strabismus or squint, crossed eyes. Yeah. And it is corrected by a convex lens that will aid the refractive power. But when the length of the eyeball is longer than this, then it will divert. And again there is the blurring of the image, blurring of the image, blurring of the image in case of myopia. But if there is nearby object, that is within the distance of 6 meters, and in that case it is possible to see without accommodation. So it is called near-sightedness. Near-sightedness, নিকট দৃষ্টি, আমি কাছেরটা দেখতে পাচ্ছি, দূরেরটা দেখতে পাচ্ছি। Near-sightedness, because the diverging ray from the object focus, diverging ray from an object focus. So the diverging ray can be focused. So nearby object can be seen due to length of the increased length of this globe or eye. In this condition is called myopia, and it can be corrected by biconcave lens that can diverge, that can make the rays diverge. Suppose in this case it can be diverged by a biconcave lens, diverge, and it will follow this biconcave lens. Can diverge. It can be corrected in this. Yeah. So whenever given in the examination this type of question, you should not make some clumsy figure like this. In textbook they are given separate figures, and you have to draw these figures and describe them isolatedly. It will be better. This is something about this topic. Strabismus or squint, paralytic strabismus may appear in your examination. Paralytic strabismus or squint. And in that case there is generation of diplopia or double vision. And the image false, there are two images, one is clear, that is called true image, and another, that is the false image. In case of true image, the image is formed over the fovea. শোনো, তোমাদের যদি শুনতে একদম ইচ্ছা না থাকে, তোমাদের তো এখানে
Suppose lateral rectus paralysis and the false image is projected into that part of the visual world, the muscle in health do contract. And definition of strabismus, when there is visual axis, they are deviated, they are not converging to the object of interest. And then the strabismus is present or squint is present. Visual axes do not meet at the point of vision or reference. Then it is this strabismus is present. Suppose if you draw this figure in this way, macula, it is the normal process. That is it is the N1 nodal point and it is the N2 nodal. And their visual axis is meeting at the object and it is normal condition. If they fail to meet, then strabismus is present or squint is present. Paralytic strabismus and concomitant strabismus. And you are interested and we are in paralytic strabismus. Whenever there is the function of one muscle or more than one muscle may be weak or deficient, and in that case double vision is. Then how to know what is the double vision? You look, you stare with both the eyes to an object and have some pressure over one eye, and then you see what is double vision. You can have some understanding. You stare any object with both the eyes open and then apply slight pressure. Then you will find what is diplopia that occurs during disease. And if it is, suppose if it is one object is in this, one object in this. In normal binocular vision, you see not only this point, and when we focus on this, then there is formation of image in this way, and all other points in between these lines, it is the images that is produced. In one case on the medial side, another is the temporal side, and all these points from where there is fusion of the images. Two images are being formed normally, but we are seeing a single object and they are called corresponding points. Corresponding points. And these points are that, so that there is fusion and we are seeing this. It is normal condition. Normal condition. This point, from this point to this point, they correspond to this
points of the subject, and in that case they are disposed in this way, and they are all the points in between, all the corresponding, they are called corresponding points. Now, if there is some weakness of lateral rectus muscle on one side, then what will occur? If there is if the lateral rectus muscle, and in that case its function is not there, then the eyeball will rotate along the vertical axis. Now, if you consider that in that case there is slight shifting of this, and in that case medial rectus is active, and lateral rectus is inactive, and there is some rotation, and this image from this eye, suppose it is the, I am seeing an individual, so it is the right eye and it is the left eye individual in front. Left. So in this case, in the individual, the medial rectus is making some movement, so that this image in this case is following medial to the macula, So it is represented to the temporal side. Suppose in case of a retina, if you consider, it is the medial side, nasal side, or it is the temporal side. It is the macula, if you consider, it is the nasal side. It is the field. So nasal side corresponds to the lateral side, lateral part of the vision, and temporal side the medial part of the visual field. It is the visual field. So when it is deflected to the nasal side, then it represents the temporal field, and the macula is in the middle. It is the true image that is formed, and in that case, this false image will be produced towards the lateral side. Normally, this muscle try to rotate this eyeball to this side of the field.
So the false image is reflected to that side. You can have the experience yourself again. You stare any subject, any object, and then with both the eyes and give some pressure. You see the two images. One is clear, that is called true image, and another is the false image. And in that case, it is reflected to the that side of the subject. Whether it is true or false, when the right image is formed by the right eye, left image is formed by the left eye, then it is called homonymous diplopia or uncrossed diplopia. Uncrossed diplopia. CF, that is homonymous hemianopia or heteronymous hemianopia. Uncrossed diplopia. If there is lesion of the medial rectus, then there will be crossed diplopia. Crossed diplopia. Crossed diplopia. Because in that case, it will be on the temporal side. So it will be on the medial aspect. Medial aspect. It will be crossed diplopia. In case of diplopia, whether true or false, when the right image is produced by the right eye, a left image is produced by the left eye, this is called uncrossed diplopia or homonymous diplopia. So in abductor paralysis, there will be uncrossed diplopia. But whenever there is adductor paralysis, there will be crossed diplopia. এই গল্প করছো কেন? এই কত রোল তোমার? কত রোল? This type of thing will not come in the your examination. But I am discussing why, because when you will read the higher text after passing this examination, and you will come across the term. বুঝতে পেরেছো? তখন তোমরা শব্দটা দেখবে বইয়ে লেখা আছে। তখন তোমার মনে হবে যারা এখানে আমাদের ভিশন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল তারা একেবারেই মূর্খ, তাদের উচিত ছিল এগুলো আমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দেওয়া। এর জন্য আমি এটা তোমাদের বললাম, কিন্তু এটা পরীক্ষায় দেব না। পরীক্ষায় দেওয়া হবে ওই প্রথমটা রিডিউসড আই বা স্কিমাটিক আই, ভিজুয়াল অ্যাঙ্গেল, এগুলো সম্বন্ধে প্রশ্ন দেওয়া হবে, এগুলো দেওয়া হবে না। কিন্তু এটা কেন বললাম যে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা, আমিও যেমন বহু লোকে আমিও শ্রদ্ধা করার উপযুক্ত লোক খুব কম পাই, সেরকম আমিও জানি যে আমার প্রতি অশ্রদ্ধা সমস্ত লোকের খুব আছে, যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সেটা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া দরকার। এই যে আমি যখন আলোচনা করলাম, যারা এটা শুনবে, পরে যারা পরে বই পড়বে, তখন বলবে না, যে লোকটা এসেছিল যতটাকে আমি অজ্ঞ ভেবেছিলাম ততটা নয়। এই যে তোমার রিডাকশন অফ দিস মানে হিউমিলিয়েশন, এটাও দরকার আছে। এই জন্যই কিছু কিছু জিনিস আমরা অনেক সময় ক্রস করে যাই, বাউন্ডারি সামান্য ক্রস করি। অনেকগুলো পাবে তোমরা যে বইতে। অ্যাকোমোডেশন, functions of ciliaris muscle. It may appear in the theory paper. Accommodation. In a normal individual with emmetropic eye, light rays coming from the distance is being focused into the retina, and nearby rays, that is within 6 meters or so, they are diverging. And for this purpose, there is a means by means of which there is increase in the dioptric power of the lens, and it is produced by the increase in the curvature of the lens, and it is called accommodation. Accommodation. ACCO. Accommodation. In case of bony fish, by increasing the distance between the lens and the retina is essential, because the media are equal.
surrounding water and aqueous humor or vitreous humor, almost the same refractive index. So they have to change the length of the eyeball. But in human beings, it is done much more easily by increasing the curvature of the lens with the help of ciliary muscle. And it increases the dioptric power. The lens substance is malleable. And there are suspensory ligaments attached to the elastic capsule, suspensory ligaments. And they are connected to the ciliary muscle. And when they contract, the edges, they come together and the lungs, and the lens springs up. And at the same time, there are some longitudinal muscles also that are connected to the sclerocorneal junctions. They also operate. So they help to bring forward the lens. They to some extent work in this way. So ultimately there is increase in the dioptric power and there is focus. But it is limited. Normally in case of lens system, dioptric power is roughly around 60 diopters. And maximum capacity is 12 diopters. 12 diopters. In case of reduced eye, that you can remember, that is in front of the nodal point 5 millimeter and beyond the nodal 15 millimeter. So 20 millimeter. And if you calculate the dioptric power, it will be 66 or so, roughly 60 diopters. Reciprocal of the focal length in meter is the dioptric power. And addition of only 12 diopter is possible. 12 diopter is possible. But as age advances, the malleability of the lens becoming less and less. And at the age of 40 to 45 years or so, it is not possible to increase the dioptric power. So the near point do recede. Near point. Accommodation, near point. Suppose in some text there is some and it is the age. Suppose it is 10, 20 and 80. It is maximum at that value, that is the 12. And it is gradually reduces. And dioptric power is almost when you cover an eye and you read something, there is a minimum distance from which reading is clear and it is called near point. And if you bring it further near, then the image will be blurred. So it is the near point and it will recede with age. And at the age of 40 to 45 years, then the close work becomes difficult. And in that case, the near point recedes so much that this close work becomes difficult. And for this purpose, convex lens can be used to add the refractive power of the lens that are becoming more and more rigid. This condition is called presbyopia.
presbyopia. Clear? Presbyopia. And accommodation is produced by ciliaris muscle. The nerve that supplies the ciliaris muscle is ciliaris muscle के कौन nerve supply करे? कौन nerve ciliaris muscle के supply करे? हाँ? हाँ? एक जन बोलते पारछो ना? हाँ? हाँ? তোমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভ তো পরীক্ষায় তোমাদের কম্পিটেন্সি হয়েছে। একজনও যদি সিলিয়ারিস মাসেলকে কোন নার্ভ সাপ্লাই করে যদি না বলতে পারো, তাহলে পরে এই যে হাসছে, হাসা উচিত না, এর কান্না করা উচিত, যে হায় হায়, হ্যাঁ হায় হায় ধ্বনি ওঠা উচিত। বুঝতে পারছো? সেটার জায়গায় এরা হাসছে, এর যে প্যারাডক্সিক্যাল রেসপন্স। বুঝতে পারছো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডিভিশন অফ দি থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, ওকুলোমোটর নার্ভ। অত্যন্ত সহজ জিনিস এগুলো। ক্লাসগুলো যে হচ্ছে এটা সত্যি এদের সবাই হাসবে, এই সমস্ত ক্লাস যারা এগুলো দেখবে। এগুলো তো আবার কোথাও ইউটিউব না কোথায় ফেসবুকে দেখায়, আমি তো দেখিও না কিছু। তাহলে তারা দেখে ভাববে যে এইসব কিরকম। So, ciliaris muscle, they are used continuously in hyperopia or hypermetropia. But this is we using this muscle unknowingly to see nearby objects. But when age advances, it becomes more rigid, so the near point recedes. Suppose if an individual 10 years age and near point is 9 centimeter or so, and an individual more than 60, it may be 80 centimeter or so, near point. And at the as it is at the distance, the visual angle is narrow and image formed is narrow, and so it is difficult for the individual to read at that distance, and some aid is required. This condition is called presbyopia. Reading glass or biconvex lens can help them. My age is approaching 70, and for reading I have to use this lens, presbyopic lens. Whenever there is large letters, it does not disturb me, and it is supplied by the oculomotor nerve. Light reflex, consensual light reflex and direct light reflex. It is important not only in the practical examination, but also in the theory examination. A short note: light reflex, direct light reflex and consensual light reflex. এটা নিশ্চয়ই বলতে পারবে, তোমাদের কম্পিটেন্সি হয়ে গেছে। এই তোমার কত রোল? হোয়াটস ইউর রোল? হ্যাঁ, 138। ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স কাকে বলে? হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স? হোয়াট ইজ ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স? স্পষ্ট করে বাংলায় বলতে পারো, এখানে কিছু অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, চোখের মধ্যে আর একটু স্পষ্ট করে সুন্দরভাবে উত্তরটা দাও। তোমাদের সুনামটা যে হচ্ছে না সেটা, তোমাদের সুনামটা হচ্ছে না মানে শিক্ষক সমাজের মধ্যে,
এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক। এটা এই কারণে এই জিনিসটা জানে অথচ বলতে পারছে না। তুমি বলবে যে কোনো চোখে যদি আলো পড়ে তাহলে সেই জায়গায় পিউপিলটা কনস্ট্রিক্ট করে। আর বাংলা মিডিয়ামে যারা আসবে, যারা ইংরেজি টার্ম কম, যে তারা তারারন্ধ্রটা সংকুচিত হয়। কোনো চোখে আলো পড়লে সেখানে তারারন্ধ্র সংকুচিত হয়। ডাইরেক্ট লাইট রিফ্লেক্স, when light is thrown into the eye, there is constriction of the pupil of that eye, then that is the direct light reflex. And for this purpose we put the palm in this way, and when I am throwing light to this, in the right eye there will be direct light reflex, and you observe with the left eye there is also pupillary constriction, and there is called consensual light reflex. Then you have to know the root, and whenever in the examination that is given, then you have to draw the figure appropriately and can explain. Then you get 10% marks. 10%. Suppose if you consider retina, it is the fovea or macula, whatever it may be. There is the nerve coming from it, they are crossing. But from this, they are not crossing. They are not crossing. Lateral geniculate body, and it is the lateral geniculate body. It is the retina on one side, right retina, and it is the left retina. If light is thrown, and in that case it will follow this route. So it will follow in that case and before going into lateral geniculate body, fibers will come to the pretectal nucleus or pretectal region, the midbrain. Both sides, and from this, before going into this, it is coming into just before entering the lateral geniculate body, and it is going to pretectal nucleus, and from one side Edinger Westphal nucleus, and from one side I am considering it is going to this side and also into this side, and it will travel then with third cranial nerve up to ciliary ganglion on either side, ciliary ganglion, from which short ciliary nerves, it goes to sphincter pupillae. This is the muscle, and it is the circular part, sphincter pupillae, and also radial part. Sphincter pupillae, it is the pupil, and there is also radial muscles around for sympathetic action. Sphincter pupil and ciliaris, and in that case, sphincter pupillae is there,
that causes contraction of the pupil on both sides. It is the direct light reflex and it is the indirect light reflex. Light reflex. This pathway accommodation is different from that. Different from that. So it is possible to have the accommodation reaction whenever there is loss of light reflex. It is called Argyll-Robertson pupil. Loss of light reflex but persistence of the accommodation reaction. It is called Argyll-Robertson pupil. It was common due to syphilis, a venereal disease that was rampant in the past. But the discovery of penicillin has controlled the disease. Controlled the disease. Yeah. Argyll-Robertson pupil. But it is also seen even today due to some vascular lesion in the midbrain at the pretectal region. Then in that case, the Argyll-Robertson pupil can be seen. Loss of light reflex, but retention of the accommodation reaction or accommodation, constituted accommodation. Because there are some differences in the pathway. So it is this, so is that pretectal nucleus on either side, from both sides, so there is this type of. Now if there is obstruction, if the optic nerve, it is the optic chiasma, it is the optic tract. If there is complete lesion of the optic nerve, so direct light reflex of this eye will be lost. And even consensual opposite side will be lost. But if light is thrown in that case, you will have direct light reflex present in this and consensual light reflex present in this. Yeah. If there is complete lesion of this right optic nerve, if you throw light to this eye, there is no light reflex, direct or consensual. But in the opposite eye, if you throw light, then there will be direct light reflex and also indirect light reflex. Because I shown one side, on the other side also will be this effect. So if you draw this picture and detail, so that you get cell percent. This is theoretical aspect. Time is limited. Now, the visual cortex, they have different types of cells, and there are 6 layers. We discussed about the on-center cell and off-center cell. তোমার মনে আছে 138 অন সেন্টার সেল আগের দিন বলেছিলাম and অফ সেন্টার সেল বলেছিলাম, এটা আলোচনা করেছিলাম আগের দিন। অন সেন্টার সেল, অফ সেন্টার সেল কাকে বলে, কেন বলে? কারণ মনে নেই কিছু, কেউ বই খুলে দেখনি অন সেন্টার সেল কাকে বলে, অফ সেন্টার সেল কাদের বলা হয়, কাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় দি কনসেপ্টটা? In case of photoreceptors, they only hyperpolarize, but from the bipolar cell layer to hierarchy, that is the ganglionic cell layer, lateral geniculate body, layer 4 of the visual cortex, and they are on-center cell or off-center. In case of on-center cell, center cell, it is surround area. Whenever light, suppose whenever in the darkness, this is the action potential
ganglionic cell layer, if I consider, it is whenever there is darkness, when light is thrown, so there is increase in the action potential generation, and after that it is again is on the center, sir. Surrounding inhibition. But if light is thrown in the periphery, and in that case, there is no response. But when the light is withdrawn, and in that case, there is increase in the impulse. It is the behavior of the on center. Now, if you consider a bar of light is stimulating more of the center but less the periphery. So it will be a good stimulator, but it is not orientation specific. It is equally active on that side. It is not oriented, it is equally active in different orientations, equally active, up to layer forces on center. But in the other layers, the cell behavior is different. There are simple cells, there are complex cells, there are also hypercomplex, and there are orientation specificity. Simple cell, complex cells, hypercomplex. Simple cell. Some simple cells, they are some simple cells, another simple cells, they have this type of orientation. To 10 degree or so, the response diminishes, and 15 degree or so, there is. I will start from 9. There is so many functional components and nucleus inside the brain of 9th cranial nerve. The functional component and nucleus will be discussed by Dr. Sapon sir. I will only focus their extracranial course and distribution, and exit from the brain, and also exit from the skull. Prothome brain theke berolo, after that exit from the skull, then it distributed their target organs or target area of this nerve. 9th cranial nerve, you know the glossopharyngeal. Cranial nerve heading will be deep origin, superficial origin in the brain. Deep origin means nuclei, superficial origin, then intracranial course, if any intracranial course, then exit from the brain, exit from the skull, then extracranial course and distribution of the glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve তোমরা পড়েছো, the composite viscera of the tongue, palate, পড়েছো তো? তো glossopharyngeal nerve কোথায় সাপ্লাই করে? posterior 1/3 of tongue along with circumvallate papilla. Circumvallate papilla, ওটা আসেনি? যারা কালকে দেখেছো পিরামিড অলিভ and inferior cerebellar peduncle দেখেছো তো? The pyramid, olive
না দেখা হয়নি? Between the pyramids and olive there is anterolateral sulcus, and olive and inferior there is a posterolateral sulcus. 9th, 10th, 11th and 12th cranial nerves coming from the medulla, এবং এদের অরিজিন হয় থ্রু রুটলেটস। আফটার দ্যাট the joints, the rootlets joints and forms the trunk. Glossopharyngeal nerve is a cranial nerve কিন্তু দুটো গ্যাংলিয়া থাকে, and inferior ganglion of glossopharyngeal nerve. The superior ganglion of the glossopharyngeal nerve gives no branches, but only the inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve, which is situated, না এটা না, তোমরা পেট্রাস টেম্পোরাল পার্ট দেখেছো, the petrous part of the temporal bone, ওখানে থাকবে the inferior ganglion of the glossopharyngeal nerve, the inferior border। যেই ওটা বেরিয়ে এলো একটা ফোরামেন পাবে, এই ফোরামেনটার নাম কি? এই ফোরামেন দিয়েই বেরিয়ে আসবে। ফোরামেনটার নাম কি? বেরোনোর রাস্তা কোথায়? 9, 10, 11 একটাই ফোরামেন, কি? জুগুলার ফোরামেন। জুগুলার ফোরামেনের অ্যান্টেরিয়র, মিডিল এন্ড পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট তোমরা জানো ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, দ্য সিগময়েড সাইনাস কন্টিনিউ as ইন্টারনাল জুগুলার ভেন। তাহলে পরে হলো অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট এন্ড মিডিল কম্পার্টমেন্ট অফ জুগুলার ফোরামেন। অ্যান্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট দিয়ে ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, মিডিল কম্পার্টমেন্ট দিয়ে 9, 10, 11, 9, 10, 11। কিন্তু এদের আবার ব্যাপার আছে, তিনজন আছে, দুজন সেপারেট, একজন আলাদা। আলাদাকে না গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ হ্যাভিং সেপারেট ডুরাল সিদ, and 10th and 11 having same dural seed। তাহলে 9, 10, 11 এখান দিয়ে চলে এলো। Glossopharyngeal nerve having 6 branches, এটা মনে রাখতে হবে, 6 branches of glossopharyngeal nerve। কি কি ব্রাঞ্চ? the first ও যে tympanic branch, অনেক নার্ভ আছে, অনেক নিউক্লিয়াস আছে, আমি নিউক্লিয়াসে যাচ্ছি না, অনেক নিউক্লিয়াস আছে, অনেক ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে, সেগুলো তোমরা জানো যে জেনারেল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট, স্পেশাল ভিসারাল অ্যাফারেন্ট, এগুলো জানো, জানা আছে? এগুলো সব কলাম আছে, the functional component or column of the 9th। the glossopharyngeal nerve having 6 branches। first হচ্ছে very important branch, tympanic branch, এবং এটার নাম দেওয়া হয়েছে জ্যাকবসন নার্ভ। you see the tympanic branch inside the tympanic cavity, তার মানে through tympanic canaliculus it goes inside the tympanic cavity, মানে middle ear cavity। so in middle ear cavity it supplies, তার মানে কি, the middle ear cavity, the mastoid air cell, mastoid antrum and external auditory meatus it supplies, and it forms a plexus with the carotid-tympanic branch of, তোমরা জানো যে কোনো আর্টারি গেলে, যদি আর্টারি যায়, আর্টারির পাশে পাশে কে যায়? ধরো এটা একটা আর্টারি, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, এর পাশে কে যাবে? প্লেক্সাস অফ নার্ভস, যেটা বলা হয় সিম্প্যাথেটিক প্লেক্সাস অ্যালং দ্য আর্টারি। তাহলে সেখান থেকে ব্রাঞ্চ হয়ে টিম্প্যানিক প্লেক্সাস তৈরি হলো। টিম্প্যানিক প্লেক্সাস ওই পুরো মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, mastoid air cell, mastoid antrum, external auditory meatus কে সাপ্লাই করলো। ফার্স্ট ব্রাঞ্চ টিম্প্যানিক প্লেক্সাস। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল মেনলি দ্য সেন্সরি ডিস্ট্রিবিউশন, সেন্সেশন দেবে, সে স্পেশাল সেন্সেশন হোক আর জেনারেল সেন্সেশন হোক। স্পেশাল সেন্সেশন means টেস্ট সেন্সেশন। posterior 1/3 of the tongue along with the circumvallate papilla
it is convey by glossopharyngeal nerve, posterior one third, anterior 2/3 নয়, কিন্তু anterior 2/3 এ আলাদা সেপারেট নার্ভ সাপ্লাই আছে, তোমরা জানো। তাহলে posterior 1/3 of the tongue is supplied by the, দেখো টাঙে এলো, এই ব্রাঞ্চটাকে নাম দিয়েছি লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। ফার্স্ট হচ্ছে টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ, সেকেন্ড হচ্ছে লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। এই টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ থেকে তোমরা প্যারাসিম্প্যাথিক গ্যাংলিয়ন কি কি জানো? নেম অফ প্যারাসিম্প্যাথিক গ্যাংলিয়া মনে আছে? মনে নেই? একটাও মনে নেই? একটাও মনে নেই? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন, ওটিক গ্যাংলিয়ন, টেরিগোম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, এই টেরিগোপ্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, এগুলো মনে নেই? প্যারাসিম্প্যাথিক কোন সিস্টেমটা, মানে স্পাইনাল কর্ডের কোন সিস্টেম প্যারাসিম্প্যাথিক সঙ্গে রিলেটেড? ক্রেনিওস্যাক্রাল। তাহলে ক্রেনিওস্যাক্রাল হলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ রিলেটেড টু দ্য ওয়ান গ্যাংলিয়ন, এটা মনে রাখতে হবে, দ্যাট ইজ ওটিক গ্যাংলিয়ন। ওটিক গ্যাংলিয়ন দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। ফলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল মানে একটা গ্যাংলিয়ন থাকলে কি হয়, একটা গ্যাংলিয়ন এখানে তৈরি হলো, আগে একটা নার্ভ থাকে গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবারস, এখান থেকে গ্যাংলিয়া থেকে আবার আরেকটা পোস্ট গ্যাংলিয়নিক প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবারস চলে যাবে সিক্রেটোমোটর ফাইবারস। তার মানে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ইজ রিলেটেড, or it is very important for secretomotor fibers to the parotid gland. Parotid gland, এই জন্যে এই যে ফার্স্ট প্রিগ্যাংলিয়নিকটা বলছি, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ লেসার পেট্রোসাল নার্ভ। লেসার পেট্রোসাল নার্ভ ফ্রম দা টিম্প্যানিক প্লেক্সাস একটা নার্ভ জন্ম দেয়, তার নাম হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ। থ্রু দিস লেসার পেট্রোসাল নার্ভ it goes into the otic ganglion, কে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়ালেরই কম্পোনেন্ট হচ্ছে লেসার পেট্রোসাল নার্ভ তৈরি করলো। লেসার পেট্রোসাল নার্ভ ওটিক গ্যাংলিয়াতে এলো, সেখান থেকে প্যারোটিডে যাবে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। থ্রু অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ ইট গোজ টু দা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। অর্থাৎ পোস্ট গ্যাংলিয়নিক সিক্রেটোমোটর ফাইবার টু দা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড হচ্ছে along the অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। প্রিগ্যাংলিয়নিক কি লেসার পেট্রোসাল, এটা গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল দিল, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল দিল। এছাড়াও ইউ সি দ্য লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চেস, দ্য লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ কিসের জন্য দায়ী? জেনারেল অ্যান্ড টেস্ট সেন্সেশন অফ দ্য পোস্টেরিয়র 1/3 অফ দ্য টাং অ্যালং উইথ দ্য সার্কামভ্যালেন্ট প্যাপিলা। কারণ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল কোন ব্রেঙ্কিয়াল আর্চের নার্ভ, কোন ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল? আরে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ হয়ে গেছে তো, একটা কাজ একটা হয়েছে শুধু, এটা হচ্ছে থার্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের নার্ভ হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, দ্য 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ। এটা মিক্সড, একটা মাত্র মাসলকে সাপ্লাই করে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, কার নাম কি? তোরা সেই ফর্মুলাগুলো সব জানিস? লারিংস, এগুলো জানিস এই ফর্মুলাগুলো? না, একটা ফর্মুলা আছে, all the muscles of the tongue is supplied by বল 12 cranial nerve, that is hypoglossal nerve, except palatoglossus, which is supplied by the pharyngeal plexus. আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্লেক্সাস তৈরি হয়, তোরা যদি ফ্যারিংস পড়া থাকে তাহলে তোরা জানিস তিনটে কনস্ট্রিক্টর মাসলস আছে, সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর অ্যান্ড ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। এই মিডল কনস্ট্রিক্টর মাসলস এর ওপরে, অর্থাৎ ইন বিটুইন দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড মিডল, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ঢুকবে। গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যে টার্মিনেট হবে কোথায় হবে? ফ্যারিংসে। আর আরেকটা টার্মিনেশন লিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ। ফ্যারিঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ অফ গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ কাকে সাপ্লাই করবে বল? অনলি দ্য জেনারেল সেন্সেশন, দ্যাট ইজ
sensory supply to the mucous membrane of the pharynx. এই যে আমরা হাত দিলাম, গ্যাগ রিফ্লেক্স, তুই যদি আঙুলটা তোর মুখে ঢোকাস ফ্যারিংসে, ফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট আছে তো, ফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট অফ টাং, ওরাল পার্ট অফ দ্য টাং, তাহলে এই যে পুরো ফ্যারিংসের ওয়ালে যদি তুই আঙুলটা ঢুকিয়ে দিস, তুই কি করবে, একটা কাফ রিফ্লেক্স হবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ গ্যাগ রিফ্লেক্স। তুই যদি আঙুল নয়, যে কোনো কিছু যদি এখানে তুই এন্ট্রি করিস, তাহলে ইট ইজ supplied by glossopharyngeal nerve, the pharyngeal branch of glossopharyngeal nerve. Pharyngeal branch of glossopharyngeal nerve which form the pharyngeal plexus. Pharyngeal plexus কে কে তৈরি করে রে? কে বলতে পারবে? Anybody? একটা pharyngeal plexus হয়ে যায়। plexus মানে অনেকগুলো নার্ভ এসে একটা জায়গায় একটা সমষ্টি, কালেকশন অফ নার্ভস। কি কি নার্ভস জানিস pharyngeal plexus? বল। ভেরি গুড, ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। তিনটে নার্ভ ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস তৈরি করে অন দা বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা, দ্যাট ইজ ফাসা কভারিং দা মিডল কনস্ট্রিক্টর মাসেলস। একটা ফ্যারিঙ্গোব্যাজিলার ফাসা আছে, বাক্যোফ্যারিঞ্জিয়াল ফাসা আছে। তাহলে ফাসা কভারিং দা মিডল কনস্ট্রিক্টর যদি ফ্যারিংস হয়, সেখানে ফ্যারিঞ্জিয়াল প্লেক্সাস তৈরি হয়। তার একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল, one of the most important branch from glossopharyngeal, that is pharyngeal branch. Pharyngeal branch. See the pharyngeal branch. It supply the pharyngeal wall, that is mucous membrane of the pharyngeal wall. General sensation. Taste sensation noy. Taste sensation lingual branch. Posterior 1/3 of the tongue. Along with the circumvallate papilla. Papilla ke kintu coda tympani ba lingual nerve supply korbe na. Except circumvallate, অনেকগুলো প্যাপিলা আছে, তার মধ্যে circumvallate papilla along the posterior 1/3 of the tongue is supplied by glossopharyngeal nerve, and it also supplies the tonsil, the palatine tonsil, fossage, the tonsillar branch. তাহলে কি কি ব্রাঞ্চ হলো? ফার্স্ট হলো টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ। দেখো, লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ হয়ে চলে গেল ওটিক গ্যাংলিয়ন। From the otic ganglion it goes into the parotid gland for secretomotor fibers of the parotid. কারণ প্যারোটিড সিক্রেশন যদি না হয়, সালাইভারি সিক্রেশন, তোর কোনো ডাইজেশন হবে না। তাহলে প্যারোটিড সিক্রেশনের জন্য দায়ী হচ্ছে অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ। অরিকুলোটেম্পোরাল নার্ভ সেটা হচ্ছে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের পোস্ট গ্যাংলোনিক প্যারাসিম্প্যাথিক সিক্রেটোমোটর ফাইবার্স টু দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। কারণ অনেকগুলো ফাইবার্স থাকে, আর একটা মাত্র মাসেলকে সাপ্লাই করবে, যে মাসেলসের ও সুপারফিশিয়ালি থাকবে এবং লোয়ার বর্ডারকে উইন্স রাউন্ড করবে, তার নাম তোমরা জানো, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস, দ্য স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। নাম কি? ফ্যারিংসে আসছে, নাম কি? স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস। স্টাইলয়েড থেকে তো তিনটে মাসেলস আছে, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস, স্টাইলোহায়োয়েড এন্ড আর কি স্টাইলোগ্লসাস। বলেছিলাম না, তিনটে মাসেল, দুটো লিগামেন্টস। লিগামেন্টস হচ্ছে স্টাইলোহায়োয়েড লিগামেন্ট, দোলনার মতো ঝোলে হায়োয়েড বোন, দুটো স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে, স্টাইলোহায়োয়েড লিগামেন্ট দিয়ে। আর স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে স্টাইলয়েড প্রসেস। তাহলে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আমি কিন্তু এ করে যাচ্ছি, চলে যাবো ভেগাসে। এনি ডাউট অ্যাবাউট গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ বল। ও আরেকটা বলা হলো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিনকোপাল অ্যাটাক, যাকে বলা হয় ক্যারোটিড নার্ভ, ক্যারোটিড সাইনাস এন্ড ক্যারোটিড বডি। তোমরা জানো, অ্যালং দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি এন্ড বাইফার্কেশন অফ দ্য কমন ক্যারোটিড আর্টারি, দুটো বডি থাকে, একটা ক্যারোটিড বডি, একটা ক্যারোটিড সাইনাস। তার মানে এটা কেমোরিসেপ্টর এবং ব্যারোরিসেপ্টর হিসেবে কাজ করে। শুধু গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নয়, এখানে ভেগাসও আছে। এগুলো সাইনাস নার্ভ বলা হয় বা ক্যারোটিড নার্ভ। কাকে সাপ্লাই করবে? ক্যারোটিড বডি এন্ড ক্যারোটিড সাইনাস।